Hello friends. So we have come up to the last part of this story. You know the story of Nomita and Ajit. But before that, let's get into our word study section. Word here starts means to begin something. To start. I started my reading habit yesterday. Instant means that very moment. Instant coffee, you know. Instant coffee. See. So you brew instant. That means that very moment you get the coffee. So somebody gave me a present. That very instant I gave it to a poor man's person. That moment then remind means make you remember. Very often my daughter reminds me of my medicine. And the mother and the medicine reminds. The parents remind you of your studies, isn't it? Peel means remove the skin of, say, potatoes and so on. So she was peeling potatoes from morning. Peeling tapioca. Very often we find peeling tapioca. Yes, precisely means exactly. So this is what I precisely want you to do. Reading every day. Reading aloud. Yes. Set off means to begin. Set off. They set off the journey in the morning itself. Set off. They set off for the journey in the morning itself. Set off. Raging fire. Raging means getting angry. The fire is getting angry means what? That is figure of speech, or we can say figuratively speaking, or Alangariya Bhasha. If you pour petrol and set fires to something, the fire will rage. There will be a raging fire. Raging fire means. Flare up means flare up. She flared up at me because I said something that she doesn't like. My father flared up when he heard that I was not studying. And particularly when the father flared up. Flare up. Flare up. Flare up. The mask of man's high-mindedness. High-mindedness, generosity. Mask, moodabada. The sadhana Vishamarilla, or charitable persons. The mask of their high-mindedness. Very often you can see the mask of the high-mindedness of men falling down. But suppose you go for a donation, then you will see the mask of the high-mindedness of that person is getting cracked. Then colorful shells. Colorful shell no have something shell. So we even have colorful shell. So very often we can see the colorful shells of women also getting cracked. Mask on mask. That's all. Hope that the meanings are very clear to you. Starts means to begin instant, that very moment. Remind, make, remember, peel, remove the skin. Precisely means exactly. Set off means to start or begin. Raging fires means fires with the tongues. Raging fires. Flare up means to burst out. Flare up. Burst out. Mask up. High-mindedness means moodabada. Generosity, charity, colorful shells means colorful. So I think that that is clear. Now what about the story? You remember all the stories. The story is very simple. It's a story of Nomita and Ajit. Nomita is the daughter of a poor widow. The widow has no son. But Nomita is very beautiful. So Ajit marries her. Ajit belongs to a very rich Hindu undivided family.
undivided family, a joint family. There are 52 members in that family. And house, it is a 3-storied building. They always, most of the time, when they are at home, when Ajit is at home, Nomita and Ajit, they together, they like to stay together in the third floor of the building, in a room. People think that they are engaging themselves in love talk. Now, what happened is that she flared up one day because she came to know that her mother had written a letter to her. The letter arrived, the letter is 3-day old. But Ajit did not give it to her. Ajit did not mention it to her. It so happened that the washerman comes on Sunday morning and she is checking, making a last explorations, you can say, or checking the pockets of Ajit's dirty clothes. Then she found this letter. It's an envelope. It is torn and it was crumbled. That means already that person has read that, but he did not mention this. From that moment onwards, the thought of Ajit's attitude towards her gets into her mind. She is very sad and she is very angry. She is shivering. Why this man? She is very sad because of 2 things. One, Ajit has got a bad habit of opening other people's letters. Secondly, he did not mention about this letter. So Ajit was having a leisurely Sunday morning bath. And when he came out, humming a tune and so on, she finds his wife in a raging mood, raging fire, you can say. See? And he shouts at her. Both of them shout, they quarrel. Shut up, she says. He also says, shut up. First he tried to escape from the situation with a fake smile, like this. What actually happened that she was really very hurt. She was hurt. And she went on nagging him and quarreling with him. And finally, what happened is that he challenged her. What can you do? You are a woman, what can you do? You are not only that, you are a cowdungish. You are the daughter of a cowdung picker. In fact, he insulted her, so she could not stop. What can you do? He challenged. And she said, now let's see what I can do. Takes a Matchbox, takes a stick, fish, and then angel is. She set fire to her own angel. Suddenly he feels that it is very serious. He runs up and slaps the fire between his hands and with the palms. Using his palms, he extinguishes the fire or puts out the fire. And then he says, what, you are a woman and you are making you are so angry and so on. At that very moment, Rini comes in. Rini is her niece. There are 52 members now. That is Ajit's elder brother's daughter. Comes and says, Kurima means Kunyama. Why? The washerman is standing there for a long period of time. If you are not giving clothes, you don't say, tell him that you are not giving, let him go. And suddenly she comes back to her senses, she smiles, and then the child thinks that everything is okay because she is hiding. There's colorful shells. Just now we have this. The colorful shells, she covers herself within that. And then she says, I am coming down. He takes all of the dirty clothes and goes down. When she goes down, find a group of people, women there. They are working very hard from morning. They want to break. They are trying to make the breakfast. They are engaged in making the breakfast, but they are unable because it's 52 persons. Imagine, and maybe there may be guests also. So they are teasing and saying that, oh, you are Ajit, you are still having love talk, and all the time you are together in the third floor and you are not coming down. I said, no, we are not having love talk or anything like that. You can peep through the keyhole, then you can see that we are not having love talk, we are angry talk. We said, no, we know what you are doing, and so we are also once upon a time like this, so that is there. And then the father's brother's wife, bore a wife, she notices this angel. They said, what happened? What happened to this angel? It's burned. Then she, again, the colorful shells, she enters into the colorful shells, so to say, means cover up.
Say that, oh, it is something, nothing. You used to advise me that I should not to lift hot pots from off the stove. But what happened is that I used the angle of my sari, and so it got burned and so on. So again she tells a lie, so to say, to escape from the situation. And then she did not want to continue further, and therefore she takes a basket full of potato and started peeling. While peeling, she was thinking how, although earlier she thought, I will ask my mother, don't write such letters. My mother used to send complaining letters saying that the roof is broken, and next time when the rain comes, all the rainwater will come into my room, it will be like a ceaseless stream and so on. And at that time she felt very sad and angry towards her mother, but now she is thinking that, oh, my mother is poor, I should help her. So she was thinking, while peeling the potato, she was thinking, what should I do? I just collect some money in secret and then send it to her. And then he says, the storyteller says, this is why I compare women to matchboxes. So that. Now, hidden, what is the meaning actually? The message conveyed by the story is that if, the other side, if Namita was empowered and emancipated, Christine remember, learned labor leadership. Suppose she was an educated girl and she had a good work, she was having a good job and she was having some leadership position, then Ajit would never have treated her like this. As soon as the letter comes, she will say, oh, she would have said like that, Mala, eduthu vandittund, ninte ammade eduthu vandittund, amma paavale, ukku karyam cheyyam, first paisa achu koduthekale, ennathekkum Namita parayum, anna sheri, njan thanne ange ayachekam, avade theernu, ennalu ee katha undayilla, adu vera katha undayilla. Appo therefore, in story there are no questions. Kathayil chodyam illathu varuvadu, adu endukondaanu, അതുപോലെ അജിത്ത് എവിടെ പോയി, ഈ വടക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അജിത്ത് എവിടെ പോയി നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല, അതും കഥയിൽ ചോദ്യം ഇല്ല, അതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം. I know this is the story, thus comes the end of the story. Understand? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അജിത്ത് ഒരു ധനവാനായ യുവാവായിരുന്നു, ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അജിത്തിന് നമിത സുന്ദരിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അജിത്ത് നമിതയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. നമിതയുടെ അമ്മ ഒരു വിധവയാണ്, ആൺമക്കളൊന്നുമില്ല. അമ്മ താമസിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലാണ്. അപ്പം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വീഴും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ ഈ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുത്തയക്കും. അങ്ങനെ എഴുത്തയക്കുന്ന പല പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റ് കാർഡിലയക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയും, പോസ്റ്റ് കാർഡിലയക്കരുത്, എല്ലാവരെയും വായിക്കരുത്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആത്മാഭിമാനത്തിന് കേടുവരുത്തുമില്ല. അപ്പോൾ എൻവലപ്പിൽ അയച്ചു. ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച കുളിക്കായിട്ട് അജിത്ത് പോകുന്നു. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എടുത്ത് കുഴമ്പൊക്കെ പറ്റി കുളിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും. അന്നേരത്തേക്കും ഇവിടെ വാഷർമാൻ തോബി താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. തുണിയെടുത്തു, ഓരോ പോക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയ സങ്കടമായി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ലെറ്റർ ഇവനൊരു വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ വായിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ലെറ്ററിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഇവൻ കുളിച്ച് മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവളിങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ്. കത്തി അവിടെ നിന്നെ നീ മനുഷ്യനാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് നാണില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറ്, എൻ്റെ വല്ലവരുടെ എഴുത്തെടുത്ത് വായിക്കുക. അയാൾ ആദ്യം ചിരിച്ചിട്ടെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവള് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഡിഗ്രി കൂടി വരുന്നു. അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കും നിനക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നീ ഒരു ചാണകം വരുന്ന ഒരാളുടെ മകളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. ഡങ് പിക്കേഷ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം. അവളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തെ സഹിക്കത്തില്ലായിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവള് തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് വരച്ചിട്ട് സാരിയുടെ അറ്റത്ത് തീ കൊടുത്തു. ഓടി ചെന്ന് അത് കെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ കെടുത്തി നിന്നപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് റിനി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി വരുന്നു. ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഇവരുടെ അജിത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഒരു മകളാണ്. അത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ധോബിതാണ് നിൽപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒന്നിലോ തുണി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് വാഹനം പറയാം. ഉടനെ പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം മാറുന്നു. അവൾ അപ്പിയർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെയാണ്. ഞാൻ താഴോട്ട് വരിക, അപ്പോൾ തുണിക്ക് താഴോട്ട് ഇടുന്നു, ധോബിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള അവിടുത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യമാരും അപ്പൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ബോറോ വൈഫ്, തന്നെ മേജോ വൈഫ്, ഇവിടെ നോവ വൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളാണ്. കുഞ്ഞമ്മ, പേരമ്മ, നാത്തൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ കളിയാക്കുകയാണ്, നീ എപ്പോഴും മൂന്നാം നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവുമായിട്ട് രസിച്ച് സുഖിച്ചിരിക്കുകയാണ്,
അല്ല നിനക്കൊന്നും പണിയാനൊന്നും പറ്റിയാൽ ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്ന് രാവിലെ മുതൽ വേറെ തൊലിക്കുന്നു. അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഞങ്ങളവിടെ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ കാണാമെന്ന് പറയും. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതല്ല. അവർ ചിരിക്കുക, എല്ലാവരും കൂടെ ചിരിച്ച് കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫാമിലി മൊമെൻ്റാണ് അത്. അങ്ങനെ ഇനി ഫർദർ അതാണ് പേരപ്പൻ അല്ല പേരമ്മ നോക്കും തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാരി ഇതൊരു കൊടുത്ത് മോശമായി പോയല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ബാഡിലൊക്കെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പറയും അയ്യോ അതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുകയല്ലേ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള പാത്രം മേടിച്ചു എടുക്കരുത്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ആഞ്ചൽ കൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ സാരിയുടെ അറ്റം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം കവറപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഒരു കൊട്ട നിറച്ച് പൊട്ടാറ്റോ ചൂടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊട്ടയിൽ 52 പേരില്ല, 52 പേര് 10 ഗസ്റ്റും കൂടെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ 62 പേര്, ഇവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണ്ട രാവിലെ, എന്താ ഇഡ്ഡലി ചുട്ടാലായിരിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവളിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ അമ്മയെ പറ്റി ഓർക്കുകയാണ്. കാര്യം ഞാൻ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് അല്പം പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള അമ്മയോടുള്ള ആ സ്നേഹം. ഇപ്പം ഭർത്താവിൻ്റെ ആ വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം മറച്ചു വെക്കുന്നു, അവരെ കാണിക്കുന്നില്ല, അവനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്, അല്ല അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പം ഭർത്താവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു, ഇവരോട് തന്നെ ഒന്ന് പരിഭവമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ബോക്സ് നമ്മൾ എവിടെ ഇട്ടല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ അതിന് പവറുണ്ട്. അതിനെന്താണ് അതിൻ്റെ ഗൺ പൗഡർ, എൻ്റെ മാച്ച് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഗൺ പൗഡറിന് പവറുണ്ട്, അത് അവൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ മാച്ച് ബോക്സിനോട് ഉപമിക്കുന്നതെന്നാണ് ആശാപൂർണ ദേവി പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് എടുത്ത പാടിയില്ലേ MS വിശ്വനാഥൻ്റെ പാട്ട്, കണ്ണുനീർത്തുള്ളി ശ്രീയോടുമി കാവ്യഭാവനേ പണിതീരാത്ത വിഷനാഥ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ ഓമിക്കുന്നു. അതിലൊരു ഓമയാണിത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളിതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കണം. 2, അവർക്ക് നല്ല ഡിഗ്രിയൊക്കെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ജോലി സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം. 3, അങ്ങനെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാതെ സാധാരണ അവർ അർഹതപ്പെട്ട അവർക്ക് നല്ല നല്ല സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ എംപവേർഡ് ആകും, ഒരു ശാക്തീകരണം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ വട്ട് തട്ടുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ തട്ടുകയില്ല. ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന മെസ്സേജ്, കഥാസാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, പെൺകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സൊസൈറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാകണം. അപ്പം അതിനെയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ 4 ലെസൺ, ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് 1 ഹറൈഗുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, രത്ന എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കാണാം. അപ്പം അവർ വളരെ നല്ലൊരു സ്ത്രീ രൂപമായിട്ടാണ് അവിടെ അതാ എഴുതിയ ആൾ അത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. തൽക്കാലം നമുക്കിത് നമിത, പിന്നെ നമിതയെ പോലെ ഒരു അവസ്ഥ മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകരുത്. അതാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യനിലേക്കാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ വഴക്കം വല്ലാപ്പം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ 2 പേരും തുല്യമായിട്ട് തുല്യത ഉണ്ടാകണം സൊസൈറ്റി. ഒരാൾ എപ്പോഴും സ്ലേവിനെ പോലെ മറ്റൊരാൾ മാസ്റ്ററിനെ പോലെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാസ്റ്ററിന് സ്ലേവിനെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള അല്ലെ അടിമയെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അരഗൻസ് അതിൻ്റെ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനുള്ള അവസരം നോക്കിയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരരുതെന്നുള്ളതാണ് ആശാപൂർണ ദേവി പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വാർഡിലേക്ക് വരുവാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാണ്. And suddenly she stops and starts. What's that? What's this unlucky thing now? Noah wife. Noah wife means പുതുപ്പെണ്ണായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബംഗാളിലെ അർത്ഥം. How did you burn that angel that way? അപ്പം പേരമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ സാഹിത്യം പത്ത്. Namida too starts, but only for a moment. Starts here means she is surprised. She is surprised. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളത്. The next instant, next moment, she folds the angel, folds the angel back quickly and says, laughing. Then a colorful shell, defending others, laughing. What did
So what did she say? Oh, don't remind me. It's exactly what you keep warning about. Keep warning means giving warning continuously. I class keep smiling. But keep warning. Warning warning. I didn't listen and see what happened. I used my angel to lift a hot pot of water off the stove. Off the stove, away from the stove, means from the stove. Take it away from the stove, and that did it. So there again, what you find is that her colorful shell, she does not want to break. She is hiding everything. And there is a reason for that. What is that? She is defending everybody. Defending Ajit, defending this sari, and that also in a way that is defending Ajit. Isn't it? Yes. I use my angel and so on. Now Vida pulls the basket of potatoes towards herself and sits down to peel potatoes, and in her mind she keeps thinking about how she might be able secretly to send her mother a few rupees. But in the situation in Ashapurna, so she pulls a basket full of potatoes and started peeling. While she was peeling, she was thinking, how will I manage to help my mother? She is very poor. She has no son. She is a widow. I must help her. So how am I going to get some money, secretly collect some money and then send it to my mother? So that means again soft-hearted. Although she thought in the beginning, I will not help her, but now she is very soft-hearted and she thinks that I must help, I am her daughter. So, and then he says to send her mother a few rupees. She can't really write to her, I can't do anymore, don't hope for anything from me. So in the beginning of the story you find that she is so annoyed, she is worried, and she thought that I will write to my mother like this, I can't do anything, don't expect anything from me. Adi Bhagavan vaayachilla, ee letter aanumbol kama veshmanu, ulla aanmavimanathinokku velliya ക്ഷതം വരുത്തുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആദ്യം വരുന്നതല്ല. ഞാൻ പാവാണ്, എൻ്റെ വീട് പൊട്ടിപ്പോയി, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരി എല്ലാം പോയി, മൊത്തത്തോടെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും, ഞാൻ അതിനകത്ത് നശിക്കും. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ലവരൊക്കെ വായിക്കില്ല. അതാണ് പോസ്റ്റ് കാർഡിന് എൻവലപ്പിലേക്കായി. എൻവലപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം ഹസ്ബൻഡ് അത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു അല്ലേ. കാരണം ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ചിന്തയാണ്. ഇവർക്ക് വലിയ ഇവർക്ക് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അന്നേരം അവള് ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവള് തരം താഴ്ന്ന മനുഷ്യ, കോമൺ മുളകുമേ അല്ലയോ അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? അതെ. അപ്പം that is, and then from then for anything from me, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും I want to send some money over there. Now this is observations of the author, storyteller. Storytellerന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. Over there, the entire village, whole village, ആ ഗ്രാമം മുഴുവനും knows Nomida is a queen because she is a rich man's wife. A rich man's wife. So Nomida is a queen, and Nomida's husband is high-minded, large heart. That is the mask of high-mindedness. Now the impression created in the village about these people, she is a queen and he is very generous, magnanimous, like Mother Teresa. അങ്ങനെയാണ് ചിന്തയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള impression. This is precisely why I compare women to matchbox. Precisely why, exactly why. ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ സ്ത്രീകളെ മാച്ച്ബോക്സിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തു. Even when they have the materials within themselves. Even when they have the materials themselves. ഒരു മരം മുഴുവൻ കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശകലം നമ്മൾ കണ്ടു, ആഞ്ചൽ കത്തുന്നത് ഉണ്ട്. എങ്കിലും to set off many raging fires, to start many raging fires, and
ഒരു തീ പിടുത്തം തന്നെ, വലിയ തീ, കാട്ടുതീ പോലത്തെ റേജിങ് ഫയർസ്. They never flare up, they never explode. അവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ല. And burn away the mask of men's high-mindedness. They don't burn away their own colorful shells. അതിന് മാച്ച് ബോക്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു നിർഗുണമായിട്ട് എവിടെ വെച്ചാലും അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. അതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകൾ. കാരണം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹൈ മൈൻഡഡ്നെസ് ഇല്ലാതാക്കാനും അല്ല അവളുടെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവളെ പറ്റിയുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ അത് നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. They have the material, but they are not using it. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ ഉപമിക്കുന്നത്. കളർഫുൾ ഷെൽസ്. They don't burn them. See, they don't burn them. Men and the men know this too. അതാണ് അവര് പുരുഷന്മാരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് പുരുഷന്മാർക്ക് അറിയാം. Men know this too. Too means also. That's why they leave them scattered. Scattered എന്നുവെച്ചാൽ without any care. നമ്മൾ മാച്ച് ബോക്സ് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇടുന്നത് കെയർ എടുക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ഒരു സ്വർണ്ണമാണെങ്കിലോ, ഒരു സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിലോ എന്നാ ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ മാച്ച് ബോക്സ് അവിടെ എവിടെ ഇടുന്നവർ ഇടുവോ? 8 പ്രാവശ്യം 10 പ്രാവശ്യം പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തുണിയുടെ കെട്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആരും അറിയാതെ കൊണ്ട് മാച്ച് ബോക്സ് ആരായനെ കഴിക്കുക. അതാണ് സ്ത്രീകള് മാച്ച് ബോക്സ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടുക. സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സ്കാറ്റർ ഇഷ്ടമുള്ള തിന്നാൻ ഇടുക. അതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതാണ്. So that's why they leave them. Them means women. They means men. Men leave women scattered so carelessly in the kitchen, in the pantry, in the bedroom, here, there, everywhere. അപ്പം ആലങ്കാരിക ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ അല്ല, ലിറ്ററലായിട്ട് അതിൻ്റെ തനി അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാച്ച് ബോക്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാച്ച് ബോക്സ് ഇടുന്ന പോലെ സ്ത്രീകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല അവർക്ക്. അവരിങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയത് ചാറ് തോരൻ, ചാറ് കറി, തോരൻ കറി, ചാറ് കറി, തോരൻ കറി ഇങ്ങനെ വെച്ചിങ്ങനെ ജീവിതം അവസാനിക്കുക. അവരെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ നോമിതയെ പോലെ എത്ര സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ഈ അടിമത്ത മനോഭാവത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ്, പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക. ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ട്യൂഷനൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിലും അവരെ പഠിപ്പിച്ച് മിടുക്കരാണ്. അതാണ് എനിവേ. So quite without fear they put them in their pockets. So that again has two meanings. Without any fear you can put matchbox in your pocket. Exactly like that. Without any fear you put women in their pockets. Pockets means within their control. പോക്കറ്റിൽ മാച്ച് ബോക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കീഴിലായി, നമ്മുടെ പവറിലായി, അല്ല നമ്മുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ സീമയിലായി. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെ അധികാര സീമയിൽ വെച്ച് അത് തോന്നി പോലെ ഒരു പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ആശാപൂർണ ദേവി കൺക്ലൂഡ്. കഥ മനസ്സിലായല്ലോ. കഥ ആക്ച്വലി കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ കഥയല്ലേ ശരിക്കും. അതിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമിതയും അജിത്തും തമ്മിലൊരു വഴക്ക്. അടുത്ത പോയിന്റ് ആഞ്ചൽ കത്തിക്കുന്നു, വാഷ്റൂമേ വരുന്നു, താഴേക്ക് പോകുന്നു, അവരെല്ലാവരും കൂടെ കളിയാക്കുന്നു. അതിനെ അവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഞ്ചൽ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് സ്വൈര്യമായിട്ട് ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാതെ എവിടെ വെച്ചാലും ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്തതുപോലെ സ്ത്രീകളും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. The gunpowder is within them, പക്ഷെ they are not using it. Main points. Borowaish notices the burned angel. Nomida explains it away by telling a lie. What is the lie? She said, "Oh, you laughing? Oh, you always remind me that I should not take hot pots off the stove. But now I forgot, so I used to this. I did once, and so
the angel got burned. Nomida's love for her mother. So Nomida says, no, in the beginning of the story you find, I will say that I will not give you anything, don't ask me anything. But now while peeling the potato, she thinks that how to collect some money and send to her mother. The real nature of women, we have already seen, they are comparing to matchboxes. The reason why the storyteller compares women to matchboxes, or that also we have seen. They have the material, but they don't use it. They are very calm and quiet, and they are self-effacing. They are getting a love and soft corner for everyone. In the family, you can see now, she does not quarrel with anybody. Although the storyteller once said that she speaks her mind and nobody outright attacks her. She is open-minded, but even then, she doesn't create any problem here. Then question is, how does Nomida explain the burned angel? So we have already seen she tells a lie. Then how do you know that she loves her mother? While peeling the potato, she is thinking about sending the money. What is the real nature of women? Real nature of women, they are soft-hearted, they are very nice, they don't want to burn away the high-mindedness of the mask of the high-mindedness of men. Also, they don't want to do any harm to their own colorful shells. They love people. They love all the members of the family. They don't want to create any problems for others. Matchbox. Why do men exploit women? They exploit women because they know the nature of women, and so like Matchbox, they can also put them anywhere, scatter them anywhere, place them anywhere, do anything with them, and also put them in their pocket, means bring them within their control. I think that the story is very clear. Now, any doubts, etc., you can ask me. But once again, I humbly request you to read the story at least 3 times, whole story, not section by section, 2 times loudly, and 1 time silently, and make questions of your own. Try to answer those questions of your own. Keep smiling. Bye.